জয়ের পথে সঙ্গে সুজয়। শ্রদ্ধাতে যদি থাকে ভক্তি, ভালোবাসাতে যদি থাকে বিশ্বাস, আর বন্ধুত্বে যদি থাকে শক্তি, তাহলে জীবন হবে সুন্দর, পাবে সফলতা। নমস্কার, জয়ের পথে সঙ্গে সুজয় আপনাদের স্বাগত। আমি প্রফেসর ডক্টর সুজয় বিশ্বাস এবং আজকে জয়ের পথে সঙ্গে সুজয়ের 293তম 293rd এপিসোড দেখতে দেখতে চলে এসেছি এতটা দূর। আপনাদের সাহায্যে, আপনাদের আশীর্বাদে সঙ্গে রাখুন, দেখতে থাকুন জয়ের পথে সঙ্গে সুজয়। আজকে 294তম এপিসোডে আমার অতিথি বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী মিস্টার ক্রিস্টোফার লোবো। নমস্কার ক্রিস্টোফার, থ্যাঙ্কস ফর কামিং টু মাই শো। ওয়েলকাম, থ্যাংক ইউ ফর হ্যাভিং মি। থ্যাংক ইউ। সব ধন্যবাদ দেবো আমার সকল দর্শকদের থ্রু আউট দ্য সিটি অফ ক্যালকাটা, থ্রু আউট দ্য স্টেট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল, থ্রু দ্য কান্ট্রি অফ ইন্ডিয়া এবং সারা বিশ্বে যারা আমাদের চ্যানেল দেখে, অনলাইন থেকে দেখে, ইউটিউব থেকে দেখে জয়ের পথে সঙ্গে সুজয়কে করে তুলেছেন এক মুখে মুখে চলা নাম। সঙ্গে থাকবেন, দেখতে থাকবেন জয়ের পথে সঙ্গে সুজয়। সাপ্তাহিক সাফল্যের সাতকাহনে দি 7 রুলস অফ সাকসেস। আজকে ফার্স্ট রুল, সেলফ বিলিফ। নিজের ওপর নিজের বিশ্বাস থাকতে হবে, তাহলেই পারবো আমরা এগিয়ে যেতে। দি সেকেন্ড রুল ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, ডিসিপ্লিন। হ্যাভ ডিসিপ্লিন ইন এনি অ্যান্ড এভরিথিং ইউ ডু। দি থার্ড রুল অফ সাকসেস ইজ অবসেশন উইথ হোয়াট ইউ ডু। যদি অবসেশন না থাকে তাহলে সেই প্রোঅ্যাক্টিভনেস, সেই জ্বলন, সেই জ্বালা থাকবে না করার জন্য, কাজ করার জন্য। দি ফোর্থ রুল অফ সাকসেস, অনেকবার বলেছি, হয়তো অনেকভাবে বলেছি, বাট ইট স্টিল রিমেইনস ট্রু, দ্যাটস হার্ড ওয়ার্ক। কঠিন পরিশ্রমই সাফল্যের এনে দেবে আমাদের কাছে। পরিশ্রম ছাড়া আদার থিংস ইজ নট গোয়িং টু ওয়ার্ক। দি ফিফথ রুল অফ সাকসেস ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, ইজ পেশেন্স। পরিশ্রম করলে, ভাগ্য থাকলেই কিন্তু সফলতা আসবে না। মানে প্রথমবার চেষ্টা করলেই আসবে না, দ্বিতীয়বার চেষ্টা করলে নাও আসতে পারে, কতবারে আসবে সেটা কিন্তু আসবেই, জানা থাকবে আসবে। কিন্তু দি ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ড ইজ পেশেন্স, ধৈর্য থাকতে হবে। দি সিক্স রুল অফ সাকসেস ইজ ড্রিম বিগ। বড় স্বপ্ন দেখতে হবে, স্বপ্ন দেখলেই থাকবে স্বপ্ন পূর্ণ হওয়ার সেই সম্ভাবনা, যে সম্ভাবনাকেই কিন্তু বাস্তবে পূর্ণ হয়ে স্বপ্ন সফল হবে। And the seventh এবং last rule of success, very very important, enjoy whatever you pursue. যাই করব ভালোবেসে করতে হবে, তাহলে কাজকে কাজ, পড়াকে পড়া, খেলাকে খেলা, পরিশ্রমকে পরিশ্রম মনে হবে না এবং আস্তে আস্তে আমরা একটা একটা সিঁড়ি বেয়ে উঠে যাব সাফল্যের চাঁদের পাহাড়ে। চলে যাব প্রশ্ন উত্তরে। তার আগে অতিথি সম্পর্কে দু চার কথা, তার কারণ জয়ের পথে সঙ্গে সুজয় করে তার সফল অতিথিদের সাফল্যের ডকুমেন্টেশন। আমার আজকের অতিথি মিস্টার ক্রিস্টোফার লোবো। Lobo has been singing professionally in Kolkata for the last 18 years at all leading clubs and hotels. He also does private and public events in the city as well, have performed in other parts of India and abroad. খুব ছোট করে বললাম, বাকিটা ক্রিস্টোফার লোবোর মুখ থেকে জেনে নেব। Lobo, I would like to ask about your childhood. All people in the society, whosoever knows you, knows as a singer, mainly singing English songs all over the city, and at least on Christmas, no one can catch you. তোমার ছোটবেলার কথা, if you can speak of it. Are you born and brought up in Calcutta? Yes, I've been born and brought up in Kolkata. My father was belonging to Mangalore, and my mom was belonging to Darjeeling. Okay. So her mom was from Darjeeling and her father was Scottish. He was from Scotland. Okay. So my father used to work for Air India, Indian Airlines. Okay. So he used to come very often to Kolkata for work. Okay. And then he met my mom in Kolkata, and then they married, and then he... Your mom is a Bengali? No, she's not a Bengali. Her mother was from Darjeeling. Oh, Darjeeling. And father was, he was a foreigner. He was from Scotland. Okay. So anyways, my mom and dad met, and it was love at first sight, and then they got married. My father left Bangalore. He came and lived in Calcutta. And then we have 3 brothers and 1 sister, and then we were all born in Kolkata here, and this is my home. Kolkata is my home, yes. তুমি বাংলা শেখোনি কেন কলকাতা এতদিন আগে?
You see, because even when বাংলা কি বুঝতে পারো তুমি? I can understand a little bit. Okay. But even when I'm with my Bengali friends, we always speak English. So you know, the practice is not there. তোমার বাঙালি বন্ধুদের বলতে হয় এটা খুব অন্যায় করেছে এতদিনে লোককে বাংলা where are you school and colleging from? Where did you schooling and college? My schooling I did from St. Joseph's College, Beaubazar. Okay. I completed my class 12 from there, and then I did my graduation from St. Xavier's College. You were in the past honors. Oh, you did honors, yes. BCom honors, okay. Yes. Yeah, you know my wife works with St. Xavier's. Is it? Okay. She's a professor in English in the English department for the last 27 years. Okay. Yesterday when I was telling that Christola, he said, no, I know that guy. Yes. I think I have got the elective English or something like that. Yes, yes. So yeah. he's a CB ma'am. Okay. Okay. So she is there. So you did your schooling and become honors. Yes. Yes. Do you feel whatever are you today, your basic school and college has helped you whatever you are today, because you do singing that has nothing to do with education, but you had education from a good school and a good college. Yes. Did the discipline part that I said, the discipline is very important, second rule of success today. Oh yes. Did you discipline yourself? Oh yes. Help to, yeah. So what was the contribution in school and college? See, I think whatever you do in life, whatever profession you come into, you cannot achieve that without education. So you've got to educate yourself from a child, because first of all, education starts at home. It's your parents who teach you morals, they teach you discipline, they teach you manners, and then later on when you go to school, you are educated much more in the field of different subjects, you know, for example, geography, accounts, maths and stuff like that. But I think the basic thing, even though no matter how educated a person is, I think the most important thing which matters in a person's life is discipline and morals and respect. I think these are the most important things which a person should have in their life. And you got it from school? I did. সুতরাং লোগো যেটা বলছে মনে রাখার কথা সেটা হচ্ছে যে ভার্টিক্যালি আমরা পার্সিউ করি, যে কেরিয়ারই পার্সিউ করি না কেন, পড়াশুনোটা খুব ইম্পর্টেন্ট। পড়াশুনোটা বলছে যে পড়াশুনোর সাথে সামাজিক পারিপার্শ্বিকতাও ইম্পর্টেন্ট, ফ্যামিলির ইম্পর্টেন্ট, ফ্যামিলির যে কি ভ্যালুস দিল, এথিক্স দিল, এবং সেইটা অনেক স্ট্রাকচার্ডভাবে স্কুল কলেজ থেকে পাওয়া যায়। এবং যে স্কুল থেকে লোগো পড়েছে সেন্ট জোসেফস, ইউ সেড St. Joseph's, Beaubazar, yes. সেন্ট জোসেফস Beaubazar, এবং পরবর্তীকালে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ, অত্যন্ত খ্যাতনামা কলেজ কলকাতার, সেই কলেজের স্কুল এবং কলেজের যে ডিসিপ্লিন এবং এথিক্স, মরালস যেটা শিখিয়েছে আজকে লোবোকে এই জায়গায় আসতে সাহায্য করছে। Lubur, when did you so after become honors, what did you go for a job or you started singing? Well, I worked in a company for about 2 years. Acha. And then I left it. I resigned from there. কি কাজ করতে? It was actually belonging to one of my friends. It was a showroom selling executive chairs. Okay. So as soon as I finished my college, I was very fresh at that time and had no idea at all, you know, about work and employment and stuff like that. So one of my friends, his father opened this very big showroom, and then he asked me, he said, Christopher, would you like to come and work there? You know, we need an honest person to, you know, take care of cash and look after the showroom, attend to customers. So in fact, I was very excited because, you know, it was my first job, and then you have to start somewhere. কিছু তো শুরু করতে হবে, and then কোথাও তো এটা শুরু করতে হবে। And also I believe in one thing in life is that whatever you do in life, you always have to start from the bottom. Right. People get the wrong impression. Some people think, oh, we can achieve everything in one day. It's not possible. To achieve something in life, you have to start from the bottom. You have to work very hard. You have to give 100% of yourself into that, and then you achieve it. Right. So anyways, I worked there for about 2 years. 2 বছর তুমি একটা শোরুমে কাজ করেছ। কিসের শোরুমে? It was chairs, চেয়ারের শোরুমে কাজ করলে। হ্যাঁ। So I worked there. I gained a couple অভিজ্ঞতা হলো, 2 years of experience, yes, over there, and then you know, I always had a passion for music. So তুমি কি মিউজিক শিখেছো না এটা? No, it's a God-given gift. It's a God-given gift. So anyway, 2 years I worked there. I learned a couple. I'm very grateful to these people also for employing me, because I learned a lot there. And then, but I think God had other plans for me, and I resigned the job, and then, you know,
what God had planned, it started to happen. So কবে থেকে মিউজিকের এতে করলে মানে I came into কবে থেকে মিউজিক শুরু করলে, কবে থেকে তুমি এটা তোমার ফিল হলো যে মিউজিক ইজ উইদিন ইউ, ইট শুড গো আউট, ইট শুড রিচ দ্য পিপল? মানে মিউজিক দেখো, ধরো অনেকে তো গান শেখে, গান নিজেদের জন্য শেখে, কি ফ্যামিলির অনুষ্ঠানে করলো, কি ছোটখাটো অনুষ্ঠানে করলো, বললো পাড়ার অনুষ্ঠানে। সো এরকম প্রফেশন কবে থেকে মনে হলো যে মিউজিক তোমার মধ্যে আছে? তুমি বললে এক্ষুনি যে ইটস গড গিভেন, মানে ভগবান তোমাকে দিয়েছেন এই মিউজিকের ক্ষমতা। কবে থেকে তোমার মনে হলো যে তুমি এই ক্ষমতাটা আছে, এবং কবে, আর পর কবে থেকে মনে হলো যে এটাকে প্রফেশন করবে? I think this was from when I was a child. I used to watch a lot of Hindi movies. You know, I had a craze for Hindi movies, and then I used to, you know, sing the songs from the movies. You know, that was when I was around maybe 13, 14, 15 years of age. And also when I was in school, I used to take part in all these, you know, they have school fest, inter-school fest, where all the schools of Calcutta take part, they compete with each other. So I used to always take part in the fest, and I always used to bag the first prize. Okay. Even in St. Xavier's College, I would take part in the school fest there, and I would always come, you know, first, second, or third. Okay. So, and I love music. I love to sing. So, কিন্তু তুমি তো বিকম অনার্স পড়লে, which is and St. Xavier's বিকম অনার্স one of the best. Yes. তো তখন মনে হয়নি যে কমার্স will take you to a great career, মানে singing may be a part-time job, but you shifted to singing to a full-time? Well, yes, I did have those thoughts in my mind. You know, I really thought of, you know, an office job, you know, making it big in a professional corporate line in some sector. office. But then, like I said, that was not planned for me for God. You know, from God, it was something different. So what was your first break? মানে তোমার সঙ্গীতে তুমি তো 2 বছর চাকরি করলে, তারপরে মিউজিকে when did you get your first break professionally? See, it's a very interesting story. So I will begin. You see, I used to, like for example, you are a friend of mine and you're having a little party at your home. Right. So, you know, you tell me, come Christopher, come and sing for us. So I used to go there, and then I used to, I just only had 5 or 6 songs on a CD, because I sing on backup tracks. I'm a backup track singer. Right. Not with live musicians. Well, I have sung with live musicians, but I mainly do it on backup tracks. Okay. So anyway, I used to go to my friend's house, and I used to, you know, sing in the party, maybe 2 or 3 songs for them. You know, they would become happy, and then, you know, they would put maybe 200 rupees in an envelope and, you know, hand it over to me just for appreciation. So I used to keep doing these things, and then, you know, like little. এরকম করেই, মানে professionally না, মানে not professionally. I was very raw. I used to go all off key and all that time. So finally one day I was singing at a party, and this gentleman saw me by the name of Mr. Leslie Ram. May his soul rest in peace. He passed away a couple of years ago. He's a member of Saturday Club. Okay. So he saw me at this party, and he said, you know, Christopher, you're very good. So I said, see, Mr. Ram, I'm very new now. I just started. It's hardly been 2 years. So he told me, would you like to sing at the Saturday Club? So that was a very big, grand break, thing for me, because, you know, to get into that clubs. Was your first break. It was very difficult to get into clubs. So anyway, he said, I will speak to the president of the club. At that time, Mr. Sumitra Sen was the president of Saturday Club, and he said he will get in touch with you. Anyway, a couple of months passed by, there was no news. Finally, a telephone call came one day from Mr. Sumitra Sen, and he told me, you know, Christopher, we would like to have you over at the Saturday Club. So I said, oh, thank you so much, I would love to, I said. So he said, I'm having my 50th birthday party on Saturday. So he said, why didn't you come over? He said, but I'm not going to pay you 1 paise, he said. It's an audition. You know, you come over to the party, and at that time in the Saturday Club, there were very renowned people who were in the committee. You must be knowing Mrs. Renu Roy. Right. She was also on the committee. A few other people were there. So I went to the party. He said, you come, enjoy as a guest, enjoy yourself, you know, eat, drink, enjoy, do it. So they had a couple of other singers, like there was a keyboard player, there was a Hindi lady singing Hindi songs. So they kept me till the very end, and then when they put me on at the end, I rocked the place. It was like that. So everybody enjoyed, and then after 2 months, they gave me my first show in Saturday Club, which was called Lebanese Night. I still remember. That was in 2015. And that was my first break. So as soon as a professional singer, they paid you also. Yeah, they paid me for that. I mean, a very nominal amount. So, but you know, you should appreciate whatever God gives you. You know, as I say. So after I did my first show in Saturday Club, you know, then you get exposure. You know, people see you, and then
it was from there, then CCFC called me, then Tollygunge Club called me, then I started with the clubs first. So that was that. Yeah. We are coming to the end of the first session. I have a question which I ask to every guest, that Yes. I keep on saying moments make a life. Muhurtoi জীবন It তৈরি does. করে. Even the wealthiest of the persons in the world, like Yes. Bill Gates, cannot Yes. get back his moments. Yes. So any moment till date, you have a long way to go, but any moment till date which you'd like to cherish for the rest of your life, কোনো মুহূর্ত যেটা তুমি সারা জীবন এখন অবধি যা হচ্ছে, there may other মুহূর্ত may come, other moments may Yes, come. yes. Till date, any moment which you'd like to cherish for the rest of your life? I think the moment I would like to cherish is when I did my first public performance, and I stood on a stage with so many 100 people in front of me, because সেটা কোনটা? it was I can't remember, it's been many years ago. I think it was in 2016 somewhere. I think it was St. Joseph's College. I had performed there, and they had about maybe 500 audience, and that was my proud moment, because that was my dream and it came true. And you know, I always wanted to, you know, I used to go to these public shows before, and I have friends in Calcutta who are also renowned singers, and I used to watch them, you know, performing on the stage, and I used to be sitting right at the back, you know, with the audience. And you know, I would always think in my heart, you know, I wish I could someday be on that stage, you know, singing like them. Excellent. And then, you know, so that was my moment. You know, it was a proud moment for me. My dream came true, so that was the বলেছি moment. না যে ড্রিম বিগ, ড্রিমস কাম ট্রু, স্বপ্ন দেখলেই থাকবে স্বপ্ন সত্যি হওয়ার একটা সম্ভাবনা। চলে এসেছি প্রথমত একদম শেষে একটা ছোট্ট গল্প বলবো। আমরা জীবনে সব সময় ভাবি কিংবা ভয়ে একটা অ্যাপ্রিহেনশন থাকে যে যদি না হয়, যদি না করতে পারি, যদি না। আমার গল্পটা সেরকমই একজনকে নিয়ে, একজন স্ট্যান্ড আপ কমেডিয়ান, খুব সফল। তার সফলতা তার নিজের রাজ্যে তো বটেই, দেশের মানে রাজ্যে তার মুখ্যমন্ত্রী তার শোতে আসেন, হাজার হাজার লোক, রবু বলল 500 লোক, তার শোতে হাজার হাজার লোক আসেন, এবং একদম সো পপুলার, সো ফেমাস যে অন্য লোকের আজকের যুগের কথায় যে অন্য লোকেরা তার সাথে সেলফি নিতে ভালোবাসে, তার অটোগ্রাফ নিতে ভালোবাসে, সেরকম একজন তার কথা লেখা হয় ম্যাগাজিনে, কাগজে, অন্যান্য কলামসে, যেগুলো পপুলার কলাম সেগুলোতে বেরোয়। সেই ভদ্রলোককে অনেক সময় অনেক ইন্টারভিউ, এক সময় একজন ইন্টারভিউয়ার এসছেন, এসে একটা বাউন্সার দিয়েছে, একটা বাউন্সার কোয়েশ্চেনটা কি, তাকে বলছে যে সাহেব আপনি কি করে একটা রেকর্ড করতে চান, আপনি কিভাবে কোনো একটা রেকর্ড করতে চান? তো কথার কথা বলছে, বলো আমি রেকর্ড করতে মনে কিছু আসছে না, হঠাৎ বলে দিয়েছে যে আমি একটা 1 মিনিটে লার্জেস্ট নাম্বার অফ ওয়ার্ডস, মানে সবচেয়ে বেশি শব্দ বলে একটা রেকর্ড করতে চলে গেছে। সাংবাদিক ফেরার পর তাদের নিজেদের যারা তাদের এডিটোরিয়াল বোর্ডে বসছে যে এইটা তো একটা বড় খবর হতে পারে, সো দে মেড ইট ভাইরাল, যে এই ভদ্রলোক এরকম 1 মিনিটে নানান শব্দ করে রেকর্ড করতে চলেছেন। মানে সাংবাদিকরা তো আরেকটুখানি এগিয়ে নিয়ে যে উনি বলেছেন আমি করতে চাই, উনি বলে চলেছেন, অ্যান্ড দ্যাট বিকাম ভাইরাল, সব জায়গায় চলেছে যে, এবং করতে করতে একটা খুব নামী টেলিভিশন চ্যানেল তাকে একদিন বলছে ওই দিন 8টার সময় আসবেন, আপনি যেটা বলেছেন যে 1 মিনিটে আপনি রেকর্ড করবেন, সেটা আমাদের রেকর্ড এতে করতে হবে। ভদ্রলোক শুনে খানিক ঘাবড়ে গেছেন, কিন্তু অ্যাকসেপ্টও করেছেন। সেদিনকে তার 7টার সময় গাড়ি চলে এসছে, ভদ্রলোক গাড়িতে গেছেন, ভাবছি আমি তো পারবো না, ফেল করলে কি হবে, অসফল হলে কি হবে, এটা তাকে কুড়ে খাচ্ছে। করতে তিনি স্টুডিওতে পৌঁছে আবার একই কথা ভেবে যাচ্ছেন, স্টুডিও উঠতে দোতলায় স্টুডিও হেঁটে উঠে লিফটে না উঠে হেঁটে উঠে ভাবছে। স্টুডিওতে ঢোকার আগে ভাবছে যে আমি এত ভাবছি কি হবে, অসফল হলে কি হবে, কিছুই হবে না, লোকে আমার 2 দিন হয়তো ট্রোল করুক, কিন্তু সফল হলে তো আমি বিশ্ববিখ্যাত হয়ে যাব, আমি একটা রেকর্ড করবো, ইট উইল বি ওয়ার্ল্ড রেকর্ড। মুহূর্ত 8টা বেজেছে, প্রোগ্রাম শেষ শুরু হয়েছে, এবং এই যে স্ট্যান্ড আপ কমেডিয়ান 1 মিনিটে সবচেয়ে বেশি কথা কিন্তু বলে উঠতে পেরেছেন। মরাল অফ দ্য স্টোরি, যে আমরা যদি নেগেটিভ না ভাবে পজিটিভ ভাবি তাহলে সফল হবই। হ্যাঁ, এই ভাবনার সাথে সাথে হার্ড ওয়ার্ক করতে লাগবে, কিন্তু যদি হার্ড ওয়ার্ক এবং লাক থাকে এবং পজিটিভ থিঙ্কিং থাকে, সফল আমরা হব। লবু, তোমাকে তো লোকে এখন সিঙ্গার হিসেবেই চেনে, ইউ পারফর্ম ইন ডিফারেন্ট শোজ, ডিফারেন্ট স্টেজেস অ্যান্ড ডিফারেন্ট প্লেসেস। ইফ ইউ জাস্ট ক্যান শেয়ার ইউর পার্সোনাল লাইফ, তুমি যদিও একটু বলেছো, ইট হেল্পস টু ক্রিয়েট এ কানেক্ট উইথ দ্য অডিয়েন্স। একটু বাবা মার কথা একবার যদি বলো, তাহলে if you can speak of your parents and your brothers and sisters, whatever they're doing. Well,
I come from a very middle class family, a very simple family. My parents have passed away, both of them have passed away many years ago. In fact, my mom passed away when I was very young. I was in class 12 at that time. And then my father later on passed away a couple of years after her. So, মানে তুমি পড়াশোনা করতে করতেও না মারা গেছেন, মানে তুমি যখন পড়াশোনা করছো, when you were studying they passed away, man? No, yes, my mother passed away when I was in 12th standard. Okay. And while I was doing my college from St. Xavier's, my father passed away. So, yes, and you know, when you lose your parents at a very young age, you come to realize something in life, that parents are everything. Right. You know, everything is easy. You can get whatever you want, but I think parents come once in your lifetime, and nobody can replace your parents. Right. So I have 2 other brothers and a sister. They are all in Kolkata here. So my elder brother, he's an exporter of garments. He has his own export company, but right now he's retired. He's leading a retired life. Okay. I have another brother who he used to work in a company called the Bengal Club. You must have heard of it. So, but he also took voluntary retirement a couple of years ago, and now he's my right hand. Okay. So he's been with me for the last 18 years, wherever I go. Okay. Even if I travel out of Calcutta, he's there. He assists me with my music in playing my tracks. Okay. So I think I don't know what I would do without him. So and my sister, she used to work for a company called Dunlop India Limited. Right. But at the moment she's having some health problems, so she's at home right now. So you are not married? No, I'm not. Oh, one of the eligible bachelors of yes. the city. Songit to tomar profession. Singing is your profession. Yes. Any hobbies other than music that you pursue? I love watching movies. You love? Okay. I love watching movies, and especially horror movies. Okay. You know, when I say this, people laugh at me. Oh, why do you like horror movies? So I said, no, I just love watching horror movies. So I like to watch horror movies. I like meeting people. Okay. My hobby is also to meet people, to interact with people. And after I have come into this profession, I have met so many wonderful people in my life. For example, you also, a wonderful person like you I have also met. And by meeting you, I have got this opportunity to be here also today. It's such a pleasure. Thank you so much once again for having me here. So, you know, when you meet people, so many things happen, you know, so many things develop from that friendship. And yes, I have met so many people in Calcutta, you know, and it's such a pleasure, you know, to... দেখো, তোমার বাবা মা ক্লাস 12 এ মারা যান। তোমার বাবা মারা যান when you were in graduation. Yes. How was the journey? Was it very struggling, or something you enjoyed the journey? It was well, when my parents passed away, I was of course very devastated, because you know, like I said, I was very young at that time, and but then you see, as I say, it's God's will. You know, when a person's time comes, you have to go. You can. But how big was the struggle? It was a struggle, and I owe a lot to my sister Lillian, because she was the one who raised me. She's, I could say she's everything to me. She's like a mother to me. She's like a sister to me. So up to this very day, I mean, even if I have to take any decision in life, I always consult her, because I always treat her like a mother. So, well, they say life goes on. I mean, you are devastated for a couple of years, and then, you know, but I think the most important thing in life is if you do for your parents when they are alive, if you treat them well, if you hear what they say, if you listen to what they say, you will always get your parents' blessings. I think that is important. চলে যাই তোমার গানে, আবার ফিরে যাই। তুমি প্রোগ্রামের শেষের দিকে চলে আসছি। একটা লাইন যদি, দুটো লাইন যদি আমার দর্শকদের জন্য you can just sing for my viewers. So what would you like to sing? An English or Hindi song? Anything that you enjoy, that your viewers have enjoyed. Okay. So you have been so many places, and anything, 2 or 4 lines. Okay, I'm very fond of this song. I will sing it in all of my performances. It's a song called 500 Miles, okay. Which I think everybody enjoys this song. So I will do a few lines for you. If you miss the train I'm on,
you will know that I am gone. You can hear the whistle blow 100 miles. 100 miles, 100 miles, 100 miles, 100 miles. You can hear the whistle blow 100 miles. Oh, thank you, thank you, thank you. Thank Good, you. very good. We are coming to the end of the show. Where do you see yourself 5 years from now? Well, I really don't have an idea, but you know, with life in this present position, with COVID, I have stopped thinking about tomorrow. Oh, I'm not thinking about plans in the future, because as you know, with COVID around us these days, life has become so uncertain. You know, you don't know what's going to happen the next minute. You know, So you not- don't know what will not happen the planning next for day. 5 No years. plans. I'm just living for today. Your favorite singer? My Male. male In the country? in the country, my Kishore Kumar. Kishore Kumar. Yeah. In the world? In the world, there's a very old singer called Cliff Richard. If Cliff you heard of it. Richard, He's my inspiration. Female in the country? Lata Mangeshkar. Female in the world? Female in the world, a singer called Whitney Houston. Whitney Houston. Yes. Yeah. Excellent. So we are coming to the end of the show, and a mandatory question. You know, I started the program in 2nd July 2016, so Okay. 293 weeks Okay. ago, and from the first day I keep on saying that I want to be a soldier in making Sonar Bangla or Golden Bengal. Yes. আমি সৈনিক হতে চাই সোনার বাংলা। Yes. So do you think the way the state you are throughout from Calcutta, schooling from Calcutta College, তোমার কি মনে হয় যে we are in the right way of making সোনার বাংলা করার দিকে কি আমরা ঠিকমতো এগোচ্ছি? Or you have suggestions for? Oh yes, I mean the city has, in fact, the state has had so many developments over the years. Thanks to our Mamta Didi, she has done such a lot for our state, for our city. So many developments, so many good things have come in. So definitely, I think it has really progressed. তো ক্রিস্টোফার যেটা বলছে যে সোনার বাংলা হওয়ার দিকে আমরা এগোচ্ছি, কিন্তু প্রত্যেক দিনের মতো আজও বলবো সোনার বাংলা কিন্তু কোনো রাজনৈতিক নেতা নেত্রী রাজনৈতিক দল করবে না, সোনার বাংলা করবে আমার আপনার মতন বাঙালিরা, সোনার বাঙালিরা। সুতরাং আসুন হাতে হাত ধরি সোনার বাংলা করি। আমার শেষ প্রশ্ন, ইফ ইউ গো থ্রু all my episodes, all the 292nd episodes that have happened, 292 episodes that have happened, you will find that I begin initially with 7 rules of success. Those are not my rules. I keep on saying on record that these are not my rules. These are collated from the internet and then placed. So, but I keep on believing. I'm বিশ্বাস করি, if you hammer on the same tune, তাহলে কিছুটা হলো dent হতে। I see that millions of people have seen my shows through live, then through YouTube, then through WhatsApp sharing and all. So if 1% of the population becomes inspired with whatever I do, I think my life is my objective of doing the program, or mission of doing the program, is fulfilled. So when the team Joyer Pathe Songe Sujoy chooses his guests, it thinks that he is a person is successful to a certain extent. So what is your advice for success for my viewers? আমার দর্শকদের জন্য তোমার advice for success? I'm talking about the music industry, Right. Not even music, I mean in any stream of profession. Like I said, you always have to start from the bottom. Everybody has a dream, and if you work hard, give 100% of your time, 100% dedication to what you do, you will succeed, because I have done it. And people have a dream. I would tell you, especially the youngsters today who are coming out trying to pursue a profession in music, follow your dream, because dreams do come true. I know mine did. And but you have to dedicate 100% of your time, your life in what you do. After 18 years, I would say this, that if you love what you do, it is more fun than work. I believe in that. That was my last rule of success today. Enjoy whatever you pursue. So he said, লোভ বলছে যে যাই করব স্বপ্ন দেখো. That was also one of my rules of success today. That dream big, dream দেখো, dreams do come true. ওর
স্বপ্ন সফল হচ্ছে, তোমাদেরও সফল হবে। চলে এসেছি একদম প্রোগ্রামের শেষে, ধন্যবাদ দেওয়ার পালা। ধন্যবাদ দেবো দিব্যেন্দু শেখর লাহিড়ী, আশা কমিউনিকেশন, সুজয় সাহা স্যাটলিংক অ্যাডভার্টাইজিং, শর্মিষ্ঠা দাস ক্যানভাস কমিউনিকেশন, অভিজিৎ মিত্র পোর্ট্রি অ্যাডভার্টাইজিং, গৌতম পাল ইনফোভিশন অ্যাডভার্টাইজিং, নুমি মেহতা সেলভেল অ্যাডভার্টাইজিং এবং কেষ্ট শাহ কারুকৃত অ্যাডভার্টাইজিং, হোর্ডিং পোস্টার্স ব্যানার্স দিয়ে জয়ের পথে সঙ্গে সুজয়কে করে তুলেছে এক মুখে মুখে চলা নাম। ধন্যবাদ দেব সুদীপ কুমার কুন্ডু এবং সুশোভন কুন্ডু, ডিরেক্টর্স রেজনোভে গ্রুপ, যারা আমার সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং করছেন। ধন্যবাদ দেব দেব সেন ক্রিয়েশনসকে। দেব সেন আমাদের অনেক অনেক প্রোমো ভিডিওস করছেন, আমার মোটিভেশনাল লেকচার্স করছেন। ধন্যবাদ দেব রাঘব চট্টোপাধ্যায়কে। রাঘব আমার এই যে জয়ের পথে সঙ্গে সুজয়ের যে গান আপনারা প্রথম এবং শেষে শোনেন, সেই গান গেয়ে এই প্রোগ্রামটাকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে। ধন্যবাদ দেব ডিরেক্টর্স অ্যান্ড ট্রাস্টিজ অফ শিবব্রত স্কুল অফ নার্সিং, জয়ের পথে সঙ্গে সুজয়ের পাশে এসে দাঁড়ানোর জন্য। চলে যাওয়ার আগে প্রত্যেক দিনের মতো বলে যাব একটা শায়রি, খুব ভাল লাগে। বলছে सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है, सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है, सपने के लिए सिर्फ सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए, सिर्फ सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए, और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत, लक्ष्य के लिए चाहिए बिना नींद की मेहनत, बिना नींद की मेहनत, बिना नींद की मेहनत। नमस्कार, ফিরে আসবো পরের শনিবার বিকেল 5:30টায়। জয়ের পথে